In a groundbreaking meeting on Tuesday, January 7, 2025, Ghana's newly inaugurated president, John Dramani Mahama, welcomed the president of Burkina Faso, Captain Ibrahim Traoré, to discuss a shared vision for the future. This historic encounter signals a bold new chapter in the relationship between these two West African nations. President Mahama, clearly moved by Captain Traoré's presence at his inauguration, expressed deep gratitude. "It was an honor to see him set aside his responsibilities to support us," he said. "I'm glad my brother could make the journey to stand with us." This gesture highlights the growing bond between the leaders and their countries. During their discussions, both presidents pledged to enhance bilateral cooperation and focus on strategic sectors that could drive economic growth. Recognizing the importance of peace as a cornerstone for progress, President Mahama offered solidarity and support to Burkina Faso in its fight against terrorism. "Without peace, there can be no development," he affirmed, promising to work alongside Captain Traoré to restore stability in the region. More than just words, this partnership is backed by action. The two nations have already signed significant agreements, including a railway interconnection project to boost regional connectivity. Additional memorandums cover key areas like security, sports, and education, laying a solid foundation for a brighter future. President Mahama also emphasized the importance of their shared history and commercial ties, stating, "I believe we are at the start of a new era of cooperation between our countries." As a testament to this commitment, he announced plans for a state visit to Burkina Faso in the coming days. This renewed partnership between Burkina Faso and Ghana is more than diplomacy. It's a shared vision for progress, unity, and development that promises to uplift both nations. Stay tuned for updates on this inspiring collaboration. I think I want to express my appreciation to my younger brother. Je voudrais traduire mon admiration à mon jeune frère pour sa participation à mon investiture. Je suis honoré de voir qu'il a laissé ses occupations pour se joindre à nous. Le peuple burkinabé et le peuple ghanéen sont un seul peuple. Nous avons des liens historiques et commerciaux. Nous avons des communautés le long de notre frontière commune. C'est la colonisation qui nous a divisés, sinon nous serions un seul peuple. Je suis content que mon frère ait pu faire le déplacement pour nous soutenir. J'effectuerai prochainement une visite au Burkina Faso pour lui traduire mes remerciements. Je pense que nous sommes au début d'une nouvelle relation de coopération entre nos pays. Nous connaissons les défis que vit le Burkina Faso avec les attaques terroristes. Nous devons être solidaires avec les Burkinabés et travailler ensemble pour le retour de la paix au Burkina Faso. Parce que sans la paix, il ne peut pas avoir de développement. Je voudrais vraiment le remercier pour sa participation à mon investiture que j'ai vraiment appréciée. Comme je l'ai souligné, nous sommes un même peuple. Donc nous devons travailler ensemble. Et comme je l'ai dit, nous sommes seulement séparés par des frontières coloniales. Nous devons tout faire pour promouvoir le plus possible l'intégration. Nous avons échangé sur quelques sujets, notamment comment améliorer le commerce entre le Burkina Faso et le Ghana. Il y a quelques plaintes de certains commerçants dont nous devons travailler ensemble pour voir comment nous pouvons résoudre ces difficultés. Nous allons continuer à travailler ensemble comme un seul peuple. And see how we can address those issues so that we can continue to work together as one people. And you can also see how popular Mr. President is in Ghana. When he was introduced at the Black Star Square, he got the biggest applause.